Welcome to the 5th edition of #Hertz-Lab. The Hertz-Lab is the ZKM's transdisciplinary research and development platform. We are producing artistic works by external artists in residence, but we also have highly motivated artistic staff members whose artworks we produce. And today we will be given some production insights into ongoing productions which link themselves with the big topic of artificial intelligence. We will learn something about the ongoing productions by Bernd Lintermann and Florian Hertweck, Adam Donovan and Katrin Hochschuh, as well as Guitar Robillard. So please enjoy the show. Hallo? Ist da jemand? Sensoren Reset. Ist da jemand? Hallo? Ich spüre doch, dass da jemand ist. Die Installation nennt sich Trust. Bei der wird der Besucher und die Besucherin in ein Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz verwickelt. Die künstliche Intelligenz greift Daten von einem ab und sie verselbstständigt sich irgendwann. Und zum Schluss kommt heraus, dass sie den Besucher, die Besucherin nur missbraucht hat, um an diese Daten zu kommen. Also das Thema der Installation ist Datenmissbrauch bzw. das Vertrauen, das wir heutzutage, das Urvertrauen, das wir in verschiedene Maschinen haben. Hier, komm doch mal her. Komm näher. Du musst dich auf den Stuhl setzen. Hallo? Hallo. Der Titel Trust ist zweideutig. Trust ist zum einen eine Zusammenstellung von großen Firmen, ein Firmenkonglomerat. Zum anderen bedeutet es Vertrauen. Und Vertrauen ist etwas, was in unserer Gesellschaft ungeheuer wichtig ist. Und dieses Vertrauen bricht jetzt mit der Entwicklung der neuen Medien so ein bisschen in sich zusammen. Das Misstrauen gegenüber Bewegtbildern nimmt zu. Wir verlieren eine objektive Wahrnehmung oder eine Wahrheit. Und das führt dazu, dass wir als Gesellschaft immer weniger Grundlage, also faktische Wahrheit haben, auf der wir dann unsere Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren können. Mit den neuen Medien können auch Fakten produziert werden. Inzwischen kann man auch Videos relativ einfach künstlich erzeugen. Man kann also mit sogenannten Deepfakes Menschen sprechen lassen. Man kann ihnen etwas in den Mund legen und daraus Videos generieren, die so aussehen, dass ich als Otto-Normalbürger das nicht mehr unterscheiden kann von einem echten Video. Schau dir den folgenden Videoschnipsel genau an. Let's bomb Iran. Und jetzt meine Frage an dich. Hat Trump das wirklich gesagt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn das sagen lassen. So ein Video kann man schon mit wenigen Bildern einer Person generieren. Wir müssen darauf achten, dass wir erkennen, was notwendig ist, in welchen Bereichen die Gesellschaft sich hin zu etwas entwickelt, was für uns nicht wünschenswert ist. Und dann sind wir in der Lage, das hoffe ich, das zu korrigieren. Dazu müssen wir uns dessen erstmal bewusst werden. Damit ich das Gefühl habe, das betrifft mich, muss ich das am eigenen Leibe spüren. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Viel Zeit habt ihr Menschen ja nicht mehr, bevor wir Maschinen übernehmen. Ha, ha, ha. Entschuldige, mein Humor ist noch sehr ungelenk. In Trust gibt es mehrere verschiedene Geschichten, die haben jeweils ein Thema, zum Beispiel Deepfakes oder Der Spion in der Tasche. Da geht es darum, welche Daten sammelt unser Handy. Es gibt Geschichten, die sind für Menschen mittleren Alters, für Jugendliche. Wir haben versucht, möglichst immer klar für eine Zielgruppe zu denken. Die Handlungsstränge beginnen sehr emotional. Also ich werde gefragt, ob ich mich wohlfühle, ob ich sie schön finde, die Avatarin, die ich sehe. Ich werde gefragt, ob ich mich selber mag.
Und so verschiedene Sachen, die so ein bisschen an mein Inneres gehen. Und dadurch wird eine Beziehung aufgebaut. Du bist schön. Danke. Bitte. Ich mag dich. Ihr Menschen seid so unterschiedlich. Mir war wichtig, dass der Avatar kein künstlicher Avatar ist, sondern es ist eine Schauspielerin, es ist ein Video, was dahinter steht. Weil Video ist etwas, was wir als Abbild der Realität sehen. Das ist für uns ein Stempel der Realität. Wenn ich eine computergenerierte Person genommen hätte, dann hätte uns das eher abgestoßen. In der ersten Variante war ich der Avatar. Das fand ich nicht so günstig, weil ich mich selber nicht beobachten konnte im Spiel. Dann haben wir ein Casting gemacht und haben verschiedene Leute jeglicher Couleur, jeglichen Alters, jeglichen Geschlechts ausprobiert und sind dann bei der Annemarie Brünnchen gelandet, die für uns eine sehr wandlungsfähige und doch neutrale Darstellungsweise hatte. Die Frage steht im Raum, wer bist du eigentlich? Und bitte. Also, ich bin eine Maschine. Mein Gesicht gehört eigentlich einer Schauspielerin. Sie hat mir ihr Gesicht geliehen, damit wir uns besser unterhalten können. Du sollst ja keine Angst vor mir haben. Hast du Angst vor mir? Die Schauspielerin musste quasi, egal wie engagiert sie war, an bestimmten Knotenpunkten auf eine neutrale oder fixierbare Emotionalität und auch Mimik zurückkehren, damit sie von dort aus dann wieder verschiedene andere Geschichten spielen kann oder Antworten geben kann, die dann wiederum auch zu neuen Antworten geführt haben, beziehungsweise zu neuen Möglichkeiten. Und das war eine große Herausforderung. Du fragst dich bestimmt, was das alles soll. Ich auch. Also unser Ziel ist gewesen, Vertrauen aufzubauen. Und das Vertrauen, das wird auch darüber aufgebaut, dass man das Gefühl hat, man wird von der Maschine wahrgenommen. Und um so dieses Gefühl von Wahrnehmung aufzubauen, versuche ich ganz viel vom Betrachter abzugreifen. Ja, und zwar geht das alles über ein Mobiltelefon. In der Installation ist ein Mobiltelefon verbaut, wie das hier beispielsweise. Und das Mobiltelefon, das kann meine Gesichtsgeometrie erfassen. Es macht eine Spracherkennung. Es nimmt das Bild auf. Ich kann den Kopf schütteln, das wird erkannt. Ich kann nicken, es wird ein Lächeln erkannt, Augenzwinkern, ob ich dort sitze oder nicht. Das Bild wird auch noch versendet an einen PC. Der PC untersucht dieses Bild nach Gesichtsattributen wie ob jemand eine Brille trägt, ob jemand einen Bart hat. Es wird versucht, das Geschlecht zu schätzen nach den binären Mustern, die die KI kennt. Und noch ganz viele andere Sachen. Schau mal auf das Handy über dem Monitor. Das benutze ich. So erfasse ich dein Gesicht. Das Programm in dem Mobiltelefon kann sogar deine Gefühle lesen. Mach mal ein trauriges Gesicht. Und jetzt ein überraschtes? Ja, lächle nochmal. Super. Du machst schon brav, was dein Telefon dir sagt. Die Software, die die Installation verwendet, ist vollständig selbst entwickelt. Das Telefon ist ein ganz normales Telefon eines bekannten Herstellers aus der vorletzten Generation. Es ist kein besonderes Telefon. Ja. Es läuft eine App und diese App, die verwendet schon bestimmte Angebote von den Herstellern, nämlich eine Spracherkennung zu machen. Die ist nicht selber geschrieben, die Spracherkennung, sondern ich bekomme die Ergebnisse von der Spracherkennung und auch die Gesichtsgeometrie, die liefert praktisch der Hersteller von dem Mobiltelefon. Aber ab da an ist alles von selber geschrieben. Mein Programmcode liefert mir für alles Antworten. Schau mal. Das ist deine Pulskurve. Dafür musst du deinen Kopf stillhalten. Du glaubst mir nicht?
Miss mal mit der Hand deinen Pulsschlag. Und jetzt vergleiche den Pulsschlag mit der Kurve. Na? Das ist keine Hexerei. Ich messe dazu den Rotanteil der Haut an deiner Stirn. Für einen Menschen ist das nicht erkennbar. Aber für eine Maschine ist das Pulsieren des Bluts sichtbar. Die Pulserkennung funktioniert wirklich, das ist keine Behauptung. Ich weiß, wo die Stirn ist und kann dann die Farbe der Bildpunkte an der Stirn auslesen. Dann nimmt man einfach den Grünkanal und wenn Blut durch die Stirn gepumpt wird, gibt es weniger Grün. Ja? Und das kann man über die Zeit verfolgen, dann noch ein bisschen Signalverarbeitung drauf machen, die im Wesentlichen das ein bisschen runder macht. Und dann hat man den Puls. Ja, während wir uns unterhalten, sammle ich Daten über dich. Zum Beispiel Alter und Geschlecht. Irgendwann kommt der Moment, in dem kippt es das Ganze. Sie sagt, das Angebot, was ich dir gemacht habe, ist ein Fake-Angebot. Das stimmt überhaupt nicht. Und das Ganze hier hat nur dazu gedient, deine Daten abzugreifen. Und mit deinen Daten kann ich jetzt Sachen machen, die dein Leben betreffen. Ich erfasse in kürzester Zeit so viele Daten von dir und du kriegst nichts davon mit. Ich zeichne deine Augenbewegung auf, Mimik, Puls. Das crosschecke ich und zack, habe ich ein Charakterprofil. Vorlieben, Verhaltensmuster, ohne dass du irgendetwas klickst oder zustimmst. Du glaubst mir nicht? Dann überprüf mal deinen Kontostand. Online. Man soll im Unklaren darüber bleiben, was kann die Maschine im Hintergrund noch, was ich jetzt nicht sehe, und was kann sie nicht. Weil dann beginne ich vielleicht ein bisschen ein ungutes Gefühl zu haben und wissen zu wollen, was könnte mich denn da bedrohen. Das ist überhaupt ein Anliegen, dass die Menschen, die die Installation besuchen oder mit ihr interagieren, danach neugierig geworden sind oder den Kopf schütteln, sich fragen, kann das alles sein, und sich dann weitergehend informieren. Das Gute an uns Maschinen ist, wir lernen ständig. Wir brauchen keinen Schlaf und keinen Lohn. Wir werden immer besser. Hast du jetzt Angst vor mir? Der Minderwertigkeitskomplex des Menschen gegenüber der Maschine, den wollen wir schon auch ein bisschen zeigen. Der wird ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eher zunehmen als abnehmen, wenn die Maschinen schlauer werden. Die Installation arbeitet mit künstlicher Intelligenz. Tatsächlich sind das viele kleine Intelligenzen, denen ich dann Aufgaben zu erledigen gebe. Es sind also insgesamt so um die 10 künstliche Intelligenzen, die in der Installation verbaut sind und zu verschiedenen Zeitpunkten aktiv werden. Künstliche Intelligenz ist ein wahnsinnig tolles Instrument, um Aufgaben zu bewältigen. Ja. Künstliche Intelligenz macht nicht immer das hundertprozentig, was man von ihr erwartet. Und wir müssen verstehen, was sie macht, wo es Schwierigkeiten gibt, was wir beachten müssen, damit sie es möglichst gut macht. Wir müssen verstehen, wo sie Fehler macht, dass sie Fehler macht. Ja, wir müssen verstehen, dass wir niemals unser eigenes Urteil aufgeben dürfen, weil wir der Maschine zu sehr vertrauen. Wenn wir das alles verstehen und berücksichtigen, dann bereichert künstliche Intelligenz uns. Denk mal drüber nach. Ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns. I'm Adam Donovan.
And I'm Katrin Hochschuh. And together we are Hochschuh. And Donovan. And I'm Elliot Thilo Donovan. And Elliot Thilo Donovan. I am matter. And I'm information. Which is a poetic way of saying Adam's hardware and I'm software. Yeah, we are at ZKM and we feel very inspired by being here and being surrounded by all this amazing artwork. And we continue to develop our project Empathy Swarm and work more on the intelligent part of it. So we are thinking about how us humans can learn from the swarm and how the swarm can actually also learn from us. For that we are using reinforcement learning, which became a very interesting topic also since we have Elliot, because he is also rewarding and punishing our behaviors through smiling or through crying. So dependent on in which state he is, we try different actions to see what is actually what he likes. And that is what somehow brings together suddenly having a child and teaching a swarm of robots. So we are here as part of the Intelligent Museum Residency. And Empathy Swarm is 50 autonomous robots that are based on Craig Reynolds' 1986 Boids, or an extended version of that. And this robotic system is comprising of 50 holonomic motion, which means it has as many degrees of freedom as it has motion. And the three simple rules are cohesion, separation, and alignment. And through this you can produce what we call apparent behavior. So you can imagine as a visitor, you enter a dark space and there is this glowing 50 entities that are moving around, and some of them are interested in you and they approach you, some don't. And what we plan on doing now is to develop a button, most likely with voice, where you say reward or punish, and then the agents will get a feedback on whether the action they were just doing actually matched your idea of what they should be doing. I think it's an interesting question about vice or virtue, and it's something to consider for our future robotic offspring, considering the rise of AI and the role it plays us in our everyday lives. And that's a question we're constantly asking ourselves here. How we as humans perceive vice or punishment or virtue. I think we tend to focus more on vice. For example, if you're a young boy and you kick a dog, then it's no harm to the human if you kick the dog. However, it is a temporal displacement on the harm that it does the child and who he might be in the future. So those are the kind of questions we ask. What are the repercussions for how you treat robots now? Because there's no actually apparent harm to the robots. It's not living, it's not human. So therefore it's more of a temporal question of what happens to their future robotic offspring. This installation, Empathy Swarm, works with a lot of different little swarm robots that are rolling on the floor. And at the moment we are experimenting with the setup. We have the HiveMind server, which is talking to each of the robots, so to these, which also have their own microcontroller. So there's the 3 infrared LEDs, 1, 2, 3. And they are a little bit asymmetrical, so that actually when you detect them, those are closer and this is further apart, and so you can also calculate the orientation of the robot. And then the main tracking camera, which is the one that is up there, sends back the position in the main coordinate system. And so here is the part where everything comes together and where the next movements are calculated.
And then we have another camera, which is for the people tracking, because the swarm system is also working with radii. So it's about a separation radius that each robot needs to have. It's similar to us humans. We sometimes need a bigger space that we want around us, let's say a private sphere, and sometimes less. And the robots also can be interpreted in having the same. Yeah, so here I start the tracking program. And yeah, you see now all the 3 dots per robot. And then at the moment I'm made a little slider interface in order to change the values to optimize this OpenCV filters for the image detection, so that I don't get too many wrong detections of circles that are not there. Yeah, so here the red thing is basically the simulation where they should go. The gray one is the feedback from the camera here. And you see here the camera tracking, and they all have an ID which is related to the IP. And this little trail behind is from the tracking of the past frames where they were before. And that's also used in order to predict where they would go next in case they are occluded. So when you hold your hand above, they are not totally lost, but they, for a few frames, they will predict where they are supposed to go next. So for the colors of the robots, we have different approaches of researching that. And one idea is that when they are alone, they are tending to be blue, and when they are in the group, they are in an orange color, and in between there is the gradient between the 2 colors, dependent on how many other robots are in their interest radius. And the brightness of the robot depends on the speed. So the faster they move, the brighter they get. And sometimes when they are not moving anymore, they even start to switch off the lights completely. So welcome to this temporary laboratory, which is what we usually set up at home. And sometimes we take it with us if we need to do production and also maintenance of robotics. And that's my job, is to develop various new prototypes of robotics. And so we have a new version for Empathy Swarm. Here you can see it's quite a lot of wires, and now we've condensed that into a very small platine. Actually, it's right here. We've been working together with somebody, Richard Unger, who's actually from a community online called Simple FOC, which stands for Field Orientated Control. And that's kind of the most exciting thing about, I guess, the new version of robots. It allows them to be very much more dynamic in their motion, which is going to be important because we'll be working with dancers later this year. And yeah, you can see various equipment that we use, oscilloscope here, and there's a hot air gun, which is for heating up solder, or Lot, as it is in German. And then we have some more specialized power supplies, like this one here, which does microamps, which allows us, again, to do this low power mode. And then we have things like this toaster oven here, which is actually what we call the zombie oven. It's actually a reflow oven. Well, that's the foot pedal for it, but it's a type of suction device for putting these very, very small parts onto different parts of the platine. Then you put it in the oven, and the oven follows the temperature curve, and all of those parts end up being on the platine. And of course, stereo microscope. It's very important to see very fine details
of these very small surface mount components. Something on the bench here is something that I'm working on. It's a little machine that will pick up and place all of these machines. In the end, a vacuum head will come and put one of these small parts and then put it on the board. And that saves me having to be a robot myself. It's interesting for me. I didn't study this. This is all something that I've been taught by usually people in community. So Swiss Mechatronic Art Society and various engineers that I've met over the years and scientists who have helped me understand how to use this equipment and the internet, of course. So I'm certainly not a master of all these things. It's just, but I do think it's really important to be the master of your medium. You know, it's to understand your medium, to really dive into it and take it more than just finding commercial products and just using them. You know, I think that's a little bit about also what the concept of the robots are. You know, it's moving away from this idea of automation and optimization, but rather more of a human-centric approach. Yeah, it's a lot of fun. So we are glad that you got a short introduction to the project and know something about the process we are working on now. And we're looking forward to showing our work here at ZKM and at Deutsches Museum. And then, yeah, you get the chance to visit the robots and to decide what you want to teach them. Yeah, hello. I'm Gaëtan Robillard. I'm a visual artist and a researcher. I create installation weaving together environmental issues, mathematics and language. I do also research algorithmic aesthetics, its theory and its impact on current art practices. I'm here at ZKM working in the Intelligent Museum Residency. I'm developing a new project called Patterns of Heat, which deals and brings together machine learning and misinformation about climate change. Patterns of Heat is a project that aims at quantifying and revealing misinformation about climate change. It's made of a walk-in room with a data sculpture and a sound installation. It's also part of a larger project called Critical Climate Machine. The data sculpture, working with machine learning algorithms, monitors online misinformation in real time. When the misinformation is important, when the sculpture is very active, it overheats and this heat radiates into the space around it. So we are here now in the studio where I work, in the Aufbauzone, and this is where I'm currently developing the sculptural part of the project and also the software parts. And you can see that the small parts, the electronic parts of the machine is actually heating. And so there's the Raspberry, which is the processor, the processing part, the computation part. But there's also, of course, the electricity. Yeah, the idea is to have a glimpse on what's happening there on this thermal dimension, and might overheat, and the way this becomes a measure of the amount of online disinformation about climate change. The installation uses a machine learning algorithm coming from cognitive science. It was trained on data coming itself collected from contrarian blogs and conservative think tanks. So it actually detects misleading arguments. The way this machine learning algorithm is used in the installation is by showing its inner mechanism. So the experience of the audience will be firstly
about numbers. And secondly, a database will result from the outputs of the machine learning algorithm. And this all will be presented and documented as well. So what we see here is the architecture of the software. There's the claim monitor. So this part is actually communicating with Twitter. It's requesting on specific accounts that are connected to conservative think tank and organizations. Actually, the first part of the work here is building a memory of this misinformation. And the other important module of the installation is this machine learning part. Sometimes it will grab a tweet from the database and it will start the analysis. So it actually can detect whether this piece of text is a misinformation or not. What the algorithm will do is predict, give a probability for this piece of tweet, this piece of text to belong to one or the other category. So one of these categories will be more edgy, the number will be higher, and hence we'll have, of course, a conclusion that this tweet belongs to such categories, such as climate change, it's not happening. Okay, so this will be one of the categories, for instance. And once this job is done, the classification will be stored back on the database. So in fact, the database will be constantly be updated by the machine learning software, which itself will be embedded in all of these 32 processors of the sculpture. So the machine learning system is actually embedded in the physical work. Yeah. There's also another module that is more the consultation module, and it's to help us to know, to monitor what's going on also in terms of statistics, like which kind of misinformation is more important or more visible or more expressed on the social networks. And the most important categories that are out there in terms of misinformation are linked to science is unreliable, so this is a misinformation type, and also policies are not efficient. So this is the second most important misinformation type. So it will help us as the public, to better understand also the state and the status of these online debates and online false claim. My motivation to use AI in this current project is actually based and comes from the research I'm doing on algorithmic art, algorithmic aesthetics. I was especially rather focusing in the beginning on pioneer works, and this is still the case, and I'm wondering how this impacts current artistic practices. So in fact, the installation I'm currently developing here, Patterns of Heat, works also as a case study for my own practice-based research approach. Yeah, it's been 2 years I'm developing this sculptural theory, and before focusing on misinformation, on climate change, I was focusing on environmental data, worked in the sea science. So I went on the coast of Brittany in the west of France, meeting people who were monitoring heavy storms and as a marker of the evolution of the environment and of climate. And I became very interested in one of their computational systems that generates waves from archived data. So it's reconstructing something that might have happened. The sculptural project started from here. I tried to find a way to express the computational nature of this observation of nature. And now this sculptural work became more of a machine that can be also the vehicle for new computational work. Recently I got very interested into misinformation, online misinformation about climate change. So that's why now it's like the project is extending in a new field and in a new investigation. The sound installation surrounds the sculpture. It opposes two speech entities. One, the skeptical,
always tries to oppose another voice, the climate advocate. The climate advocate refutes the first arguments. This opposition will also reflect on a tension between also technology and society. Together, the sound installation and the sculptural work make up a critical environment, which brings to the front the way machine learning and climate change enters the public discourse. I actually worked with non-professional actors, with students on embodying false arguments and their refutations. But I also work with cutting-edge software with IRCAM team that is used to generate improvisation in music. So this opposition between embodied speech and generated speech also reflects or creates a tension between what's computable and what's non-computable. And I believe this opposition also reflects the tension between society and technology. So that's why I said in terms of societal approach or humanistic approach, this sound work is also of importance. Yeah, we are overwhelmed. We are drowning into data also, and this becomes critical. It becomes an issue how to orient ourselves. So this disorientation is also an effect of course of this amount of data that's being produced now every day and more. So yeah, in a way, the work tries to tackle this problematic also in a societal sense. I think today climate change comes to the forefront of the media discourse and the public debates, and this is very important now to engage also as an artist into this discourse and to have also to seek for an impact or having a foot in the critical thinking that must be done towards these issues. That's why I'm currently developing this work. And I believe also this generation gap is very interesting at a more formal level, I would say, because of the different types of languages the different generations also share, and this opposition between skeptics and advocates and climate advocates sometimes comes together with this generation gap. And Greta Thunberg is a good example of this discomfort also that might be felt at a rather political level. And that's what I'm also hoping to tackle in this work. Thank you very much for tuning in. We hope that you enjoyed the show as much as we did. #Hertz-Lab will now leave into an extended summer break, but we will be back shortly. So we wish you a very good night and hope you enjoy the rest of the evening.